Si te gustan las historias de amor que nacen en los lugares más inesperados, suscribite y acompagame cada semana. Y esa mañana, mientras Alexander miraba por la ventana del piso 42, escucho una frase que cambiaría para siempre lo que quería saber sobre el amor y el destino. Disculpe, señor. Podría afirmarme aquí, es solo una entrega más, pero tal vez si la última que haga en este edificio. Hola, antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios. Desde me escuchas, me encanta imaginar de qué país o ciudad me están acompañando hoy. Ahora sí, volvamos a esta historia que está a punto de cambiar dos vidas para siempre. La sala de juntas del piso 42 estaba cargada de una tensión que se podía tocar. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero Alexander Collins no parecía notarlo. Sus ojos grises, normalmente seguros y penetrantes, ahora reflejaban algo que rara vez mostraba desesperación. En la mesa ovalada de cristal, 12 ingenieros revisaban uno y otra vez los planos de edificio valuado en $200 millones. Un edificio que, si nadie encontraba la solución en las próximas semanas, podría colapsar llevando consigo no solo vidas inocentes, sino también la reputación de la empresa que Alexander había construido durante 15 años. Alexander se levantó de su silla, su traje gris perfectamente planchado contrastando con el desorden emocional que llevaba dentro. A los 38 años, era reconocido como uno de los CEOs más brillantes del sector de la construcción. También era ingeniero, graduado con honores, pero esa mañana se sentía como un completo fracaso. Señores, dio con voz grave, llevamos una semana completa y no tenemos nada. Los gritos en el edificio Phoenix avanzaron otros 3 centímetros en las últimas 24 horas. El riesgo de colapso aumenta cada día, la prensa yahoo la sangre, y los inversionistas están preparando una demanda millonaria. Nadie respondió. El sonido de los bolígrafos cayendo sobre la mesa marcó en silencio tan pesado que parecía ahogar el aire del lugar. En la pizarra blanca que ocupaba toda la perdón, las fórmulas incompletas parecen burlarse de los presentes. Cada cálculo los había conducido a un Collins sin salida. El edificio Phoenix había sido inaugurado hacía apenas 10 meses. Era su proyecto más ambicioso, diseñado con tecnología de punta y sistemas antisísmicos revolucionarios. Las primeras gritas aparecieron hace 3 semanas, extendiéndose como una red diabólica. Los equipos de emergencia habían evacuado el edificio, pero las pérdidas económicas ya eran astronómicas. Michael Thompson, su ingeniero jefe y amigo desde la universidad, hacía claro la garganta. Alexander, hemos revisado todos los cálculos generales. Los materiales cumplen con las especificaciones. Los cimientos son sólidos. Las vigas están perfectamente. Es como si el edificio estuviera fallando sin razón aparente. Alexander se volteó hacia él. Su mandíbula tensa. No hay fallas sin razón, Michael. Tiene que haber algo que no estamos viendo. 3 horas después, el ambiente había pasado de la tensión a la desesperanza absoluta. Alexander había salido 2 veces para atender la llamada. Los inversionistas principales estaban llegando desde Nueva York para una reunión de emergencia esa misma tarde. En ese momento, se escuchó un golpe suave en la puerta. Todos voltearon, esperando ver a con más malas noticias o tal vez con la visita inesperada de un inversionista furioso. En lugar de eso, la puerta se abrió lentamente, y una joven con gorra azul y uniforme de reparto entró cargando una caja de cartón blanca. Su cabello castaco claro estaba recogido en una cola de caballo, y sus ojos verdes parecían disculparse por la interrupción. Disculpen, dio con una voz suave pero clara. Pedido para el señor Collins. Alexander levantó la mano automáticamente. Todos hicieron un gesto indicando que dejara la caja en la mesa lateral. La joven asintió y camino hacia la mesa, pero mientras colocaba la caja, su mirada se posó casualmente en la pizarra llena de ecuaciones estructurales. Alexander la usó estreitamente. Era joven, tal vez de 25 años, con una cara honesta y sin maquillaje que le daba un aire de frescura. Pero entonces algo cambió. Se detuvo frente a la pizarra, su expresión pasando de la indiferencia corta a una concentración intensa. Frunció el seno,
y Alexander pudo ver q sucedidos, así muy en rápidamente, siguiendo las ecuaciones. Los otros ingenieros comenzaron a notar su comportamiento. El silencio se volvió. Alexander estaba a punto de agradecerlo cuando él habló. Perdón, dio tímidamente, llorandos hacia Alexander. Puedo hacer una pregunta. Alexander sintió una extraña curiosidad. Asintió lentamente. Por supuesto, él señaló hacia la pizarra con un gesto delicado pero seguro. Estos cálculos son para determinar las causas de falla estructural en un edificio de gran altura. La pregunta era tan específica y técnicamente precisa que Alexander sintió que algo es muy su pecho. Sí, respondió, estudiando su rostro. Es un edificio de 25 pisos que está presentando grietas estructurales sin causa aparente. La joven asintió, como si esa información confirmara algo que ya había sospechado. Luego, para asombro de todos los presentes, camino hacia la pizarra. ¿Puedo? Preguntó, señalando hacia un marcador. Alexander intercambió una mirada rápida con Michael, quien se encogió de hombro. Adelante, dijo Alexander. Lo que sucedió a continuación fue algo que Alexander recordaría con perfecta claridad por el resto de su vida. Emma Smith, aunque Alexander no conoce su nombre, dejó su mochila en el suelo, y se acercó a la pizarra. Sus movimientos eran seguros pero respetuosos. Comenzó escribiendo una nueva ecuación en la esquina superior derecha. Su letra era clara y técnicamente precisa. Cada símbolo colocado con la exactitud de alguien que había estudiado estas fórmulas durante años. Los 12 ingenieros permanecieron en completo silencio, observando cada La ecuación que escribió era compleja, involucrando cálculo de tensión dinámica y resonancia estructural que iban más allá de los conceptos básicos que ellos habían estado después de completar la primera ecuación, se movió hacia el centro de la pizarra. Acadiendo pequeños ajustes y correcciones, conectando sus nuevas fórmulas con el trabajo existente. Después de 15 minutos, Alexander comenzó a entender hacia donde se dirigía, y la comprensión lo llenó de una mezcla de emoción y asombro. Emma estaba demostrando que las grietas no se debían a un fallo en los cálculos originales sino en fenómeno llamado resonancia armónica. Causado por la interacción específica entre la frecuencia del VSAL, la distribución de peso en los pisos, y la flexibilidad natural del usado en la estructura. Emma terminó su demostración y se alejó de la pizarra. Ahí está, dijo suavemente. El problema no está en la estructura básica del edificio, es resonancia armónica. La solución sería redistribuir la carga en los pisos 22 al 25 y instalar amortiguadores sísmicos en los puntos que marcan road. El silencio que seguió era de asombro absoluto. Michael fue el primero en hablar. Esto tiene sentido, perfecto sentido. Los cálculos son correctos. El diagnóstico explica exactamente el patrón de grietas que hemos observado. Alexander se levanta lentamente, acercándose a la pizarra. Todo estaba correcto. No solo correcto, sino brillante. Así volteó hacia Emma, quien permanece junto a la mesa lateral con una expresión expectante pero tranquila. ¿Cómo? Preguntó. Y su voz salió más ronca de lo que había esperado. ¿Cómo sabías esto? Emma se encogió de hombros con naturalidad. Estudió ingeniería civil en la Universidad del Estado. Me especializo en estructuras dinámicas y análisis de resonancia. Trabajo como repartidora para pagar MIS. La información que sobre la sala como una bomba emocional. Alexander caminó hacia ella, extendiendo. Señorita, comenzó a decir. Emma Smith, respondió ella, tomando su mano con un apretón firme. Señorita Smith, creo que usted y yo tenemos mucho de que hablar. Alexander no soltó la mano de Emma inmediatamente. Por un momento que se sintió eterno. Permanecieron así, mientras sus ojos se encontraban por primera vez sin barreras. Fue Emma quien finalmente se retiró, pero no antes de que Alexander pudiera notar el ligero rubor que apareció en sus mejillas. Michael se acercó a la pizarra. Emma, si me permite preguntarlo. ¿En qué año está de la carrera? Quinto año, respondió ella. Mi gradco en 6 meses, si logró mantener la beca de excelencia académica. Alexander sintió una punzada de algo que no pudo identificar.
Y trabaja como repartidora para pagar los estudios. Emma es mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Mi mamá trabaja como enfermera, pero con su sueldo solo alcanza para los gastos básicos. La beca cubrir la matrícula, pero necesito trabajar para los libros y materials. Alexander Sincio reconoce el reconocimiento de una fortaleza silenciosa que él había perdido en algún punto de su ascenso al éxito. Señorita Smith, me gustaría hablar con usted sobre este proyecto. Tendría tiempo esta tarde. Miró su reloj sencillo de plástico. Termino mi turno a las 5. Si no es muy tarde para usted. Perfecto. Podría regresar a las 5:30. Emma Sinchi, pero Alexander notó una sombra de vacil en sus ojos. Claro, solo. Es sobre trabajo, porque si voy a ofrecerme un puesto. Debo decirlo que no puedo dejar el trabajo reparto. Necesito los ingresos constantes. La honestidad directa de Emma desarmó completamente a Alexander. Entiendo perfectamente. Solo quería discutir la posibilidad de que nos ayude con este proyecto específico como consultora. Sería un trabajo adicional que no interferiría con sus otros compromisos. Emma lo estudió por un momento. Está bien. Nos vimos a las 5:30. A las 5:30 en punto. Sarah anunció que la señorita Smith había llegado. Alexander había pasado las 2 horas informando a inversionistas y al alcalde sobre la nueva. Cada conversación había sido pero durante toda esa tarde de triunfo profesional, había estado pensando. Cuando Emma entró a su oficina, Alexander notó que se había cambiado de. Ya no lavaba el uniforme de reparto. Vestía jeans oscuros, una blusa blanca sencilla, y una chaqueta azul marino. Así había soltado el cabello, que caía en ondas naturales hasta sus hombros. La oficina de Alexander era imponente, con ventanas panorámicas y muebles de cuero italiano. Emma se detuvo un momento, claramente impresionada, pero luego caminó hacia el escritorio con confianza natural. Por favor, siéntese, dijo Alexander. Le gustaría algo de beber, solo agua, por favor. Alexander sirvió 2 vasos de agua. Cuando le entregó su vaso, sus dedos así rozaron brevemente. Y Alexander sintió una pequeña descarga eléctrica que lo tomó completo. Así sentó en la silla junto a la de Emma, eliminando la barrera del escritorio. Primero, quiero agradecerle, dijo. Lo que hizo hoy no fue solo resolver un problema técnico. Literalmente salvó mi empresa y posiblemente varias carreras profesionales. Emma lo escuchó con atención. No fue nada extraordinario, Señor Collins. Solo vi un problema que conoce y aplica lo que he aprendido. Alexander sacudió la cabeza. Emma, lo que hizo hoy fue extraordinario. He trabajado con ingenieros durante 15 años, y ninguno vio lo que usted vio en 20 minutos. Emma así sonrió ligeramente. Tal vez solo tu suerte de ligar con ojos frescos. Su humildad era genuina, y eso hizo que Alexander la admirara en más. Hablemos de negocios. Me gustaría contratarla como consultora para supervisar la implementación de su solución. El trabajo tomaría aproximadamente 3 meses. Podría hacerlo en las tardes y fines de semana. Y estaría dispuesto a pagar el $75. Emma abrió los ojos con suerte. Eso es más de lo que mi madre gana en 2 años. Y este lo veo. Necesito alguien que piense diferente, que vi lo que los demás no vimos. Emma así quedó calada, procesando no solo la oferta sino la intensidad emocional de la conversación. Excepto, dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me permita que si en algún momento siente que estoy aquí por razones equivocadas, me lo dirá directamente. Así lo prometo, respondió Alexander, extendiendo su mano nuevamente. Esta vez, cuando sus manos así tocaron, ninguno se apartó inmediatamente. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos y transformadores en la vida de Alexander. Oficialmente, Emma venía a las oficinas 3 tardes por semana para supervisar la implementación de su solución. En la práctica, esas sesiones se convirtieron en algo mucho más profundo. Emma llegaba directamente de la universidad,
sin precargando una mochila de libros y una energía que transforma la atmósfera de la oficina. Durante las primeras semanas, mantuvieron una relación estrictamente profesional. Emma revisaba planos, supervisaba cálculos, y hacía ajustes a la implementación. Alexander la observaba trabalhar, fascinado por la facilidad natural con que procesaba información compleja. Gradualmente, las conversaciones se extendieron más allá de los aspectos técnicos. Alexander descubrió que Emma tenía opiniones firmes sobre arquitectura sostenible y responsabilidad de los ingenieros. Ella descubrió que Alexander, debajo de su exterior empresarial exitoso, tenía dudas profundas sobre el rumbo de su carrera y su vida. En sábado por la mañana, mediados de noviembre, mientras revisaban reports de progreso del edificio Phoenix, Emma hizo una observación que cambió completamente la dinámica entre ellos. Alexander, dando su lápiz y volteando hacia él. Puedo preguntarle algo personal. Alexander levantó la vista. Durante las últimas semanas, había comenzado a esperar esos momentos cuando Emma dejaba de ser la consultora profesional. Por favor, es feliz. La pregunta era tan simple y directa que Alexander se sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Nadie le había preguntado eso en eco. No sé cómo responder eso, dijo finalmente. Emma se levantó y caminó hacia la ventana que daba al edificio Phoenix. Las modificaciones estaban progresando perfectamente. En 2 semanas más, el edificio sería declarado oficialmente seguro. Mir hacia ala, dijo Emma. Hace 3 meses, es edificio representaba el fracaso. Ahora representa el éxito, pero usted se ve igual de preocupado ahora que entonces. Alexander se acercó a ella, parándose lo suficientemente cerca como para percibir el rumbo. Emma tenía razón. El proyecto Phoenix había sido un éxito rotundo, pero Alexander no se sentía victorioso, se sentía vacío. Emma, dijo suavemente, en los últimos 15 años me he concentrado tanto en construir una empresa exitosa que olvidé construir una vida que valiera la pena vivir. Emma se volteó hacia él, y Alexander se dio cuenta de que estaban parados muy cerca. Podía ver pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. Que es lo que realmente quiere, Alexander. El sonido de su nombre en los labios de Emma hizo que algo se desmoronara dentro de Alexander. Te quiero a ti, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. El silencio que seguió fue intenso. Emma no se alejó, pero Alexander pudo ver una mezcla de emociones cruzando por su rostro. Sorpresa, confusión, y algo que podría haber sido reciprocidad. Alexander, dijo finalmente, eso complica las cosas. Lo sé. Y no era mi intención decirlo, pero es la verdad. En estos 3 meses me has hecho sentir más vivo que un eco. No es solo admiración profesional, es algo mucho más profundo. Emma caminó hacia la mesa de trabajo, pero Alexander pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Yo también siento algo, admitió sin mirarlo. Pero tenemos que ser realistas sobre lo diferentes que son nuestras situaciones. ¿A qué te refieres? Emma se volteó hacia él, y Alexander pudo ver vulnerabilidad en sus ojos por primera vez. Alexander, usted vive en un mundo de cenas de gala y cosas en Los Hampton. Yo vivo en un mundo de turnos dobles y ramen instantáneo. No es solo dinero. Son mundos completamente diferentes. Alexander sintió una punzada por la verdad de sus palabras. Emma, no me importan esas diferencias. Lo que me importa es cómo me siento cuando estoy contigo. Me importa tu inteligencia, tu integridad, tu forma de ver el mundo. Emma lo miró por un largo momento. Necesito tiempo para pensar. Esto es mucho más complicado de lo que cualquiera anticipo. Alexander puso su mano sobre la de ella. Toma todo el tiempo que necesite. Solo quería que supieras cómo me siento. Emma asintió, retiró su mano, y comenzó a empacar sus cosas. Creo que debería por hoy. Podemos hablar del proyecto el martes. Durante la semana siguiente, Alexander apenas pudo concentrarse en nada que no fuera Emma. Emma no vino el martes como habían acordado. En su lugar, envió un mensaje diciendo que había surgido un problema familiar y que reprogramaría para el jueves. El jueves, cuando Emma finalmente llegó,
Alexander noto inmediatamente que algo había cambiado. Su habitual sonrisa colida había sido reemplazada por una expresión profesional y distante. Así saludaron cortésmente, pero Emma evitó el contacto visual directo. Alexander intentó varias veces dirigir la conversación hacia temas person, pero Emma lo redirigió hacia el trabajo. Después de 2 horas frustrantes, Alexander decidió enfrentar la situación. Emma dio chirando su laptop. Obviamente algo ha cambiado desde el sábado pasado. Podemos hablar sobre ella. Emma dejó de escribir y lo miró, pero Alexander pudo ver que había levantado muros emocionales. Alexander, he estado pensando mucho. Creo que es mejor mantener nuestra relación estrictamente profesional. La declaración golpeó a Alexander como una bofetada. Puedo preguntar. Emma se levantó y caminó hacia la ventana, con los brazos cruzados. Porque me di cuenta de que estoy siendo ingenua. Usted es mi jefe en este proyecto. Quien podrá sobre mi futuro profesional. Yo soy una estudiante que necesita dinero. La dinámica es inherentemente desigual. Alexander se sintió como si hubieran cuestionado su integridad fund. Emma, nunca yo sería mi posición para aprisionarla. Pense que me conoce lo suficiente para saber eso. Emma se volteó hacia él. Y Alexander pudo ver dolor en sus ojos. El problema no es lo que usted haría. El problema es como se vería desde fuera. Soy una mujer joven de recursos limitados trabajando para un hombre poderoso y rico. Si desarrollamos una relación personal, siempre habrá personas que asumen que obtuve oportunidades por razones equivocadas. Y eso importa más que lo que realmente sentimos. Sí, respondió Emma sin vacilar. Porque he trabajado demasiado duro para el lugar donde estoy como para comprometer mi reputación profesional ahora. La conversación continuó durante otra hora, pero solo sirvió para ampliar la distancia emocional entre. Emma había tomado una decisión y no parecía dispuesta a reconsiderar. Durante las siguientes 2 semanas, Emma cumplió profesionalmente con sus responsabilidades del proyecto, pero mantuvo una distancia emocional absoluta. El edificio Phoenix fue oficialmente declarado seguro y reabierto con gran fanfarria mediática. Alexander debería haber estado celebrando, pero se sentia miserable. Fue Michael quien finalmente lo confrontó. En viernes por la tarde, después de una reunión donde Alexander había sido inusualmente brusco, Michael cerró la puerta de la oficina. Alexander, necesitamos hablar sobre qué. Sobre el hecho de que has estado comportando como un adolescente con el corzo, y todos lo han notado. Alexander se recostó su silla. No sé de qué hablas. Michael se inclinó hacia adelante. Hablas de Emma Constant, pero solo en términos personales. Te pones tenso cada vez que alguien menciona su nombre. Has perdido esa energía que habías recuperado. Es complicado, Michael. Todo el amor es complicado. La pregunta es si vale la pena lucrar. Ella no quiere saber nada de una relación personal. Dice que comprometería su reputación profesional. ¿Qué opinas? Opino que estoy usando su carrera como excusa porque tengo miedo de lo que podría pasar entre nosotros. ¿Y por qué tendría miedo? Porque es real. Michael, lo que hay entre nosotros es real. Y ambos lo sabemos. Pero ella tiene 25 ecos y yo 38. Nuestras vidas están en lugares completamente diferentes. Michael se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes cuál es tu problema, Alexander? ¿Cuál? Estás tan acostumbrado a resolver problemas de ingeniería que crees que los problemas emocionales se pueden resolver con lógica. Pero el no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona con gestos, con tiempo, con demostrar que alguien es más importante que tu comodidad. Si realmente quieres lucrar por Emma, vas a tener que hacer algo más que discutir con ella. Esa noche, Alexander se quedó en la oficina hasta muy tarde pensando. Michael tenía razón. Había estado tratando de convencer a Emma con argumentos racionales. Lo que necesitaba era demostrar que sus sentimientos eran. Alexander pasó el fin de semana investigando cómo era realmente la vida, no por curiosidad, sino porque se había dado cuenta de que para entender sus miedos, necesitaba entender. El lunes por la mañana, Alexander tomó una decisión que sorprendió a todos. Canceló todas sus reuniones y se dirigió a la Universidad del Estado, donde Emma estudiaba. Fue a hablar con la Dr. Patricia Hernández,
Decana de la Facultad de Ingeniería, con Quian Collins Engineering había colaborado anteriormente. Dr. Hernández, Dio Alexander, me gustaría establecer una beca de investigación en ingeniería estructural dinámica. Una beca completa que cubra matrícula, libros, gastos de manutención, y un estipendio para investigación. La decana lo estudió cuidadosamente. Es una propuesta muy generosa. Hey, el estudiante específico que tengas en mente, no específicamente. Pero me gustaría que ese enfoque en estudiantes que demuestren excelencia académica, necesidad económica, y potencial innovador. Me gustaría que la selección la haga en comité académico independiente. Alexander había estructurado los criterios de manera que pudiera recibirlo basando en sus méritos, sin que parecer una intervención personal. ¿Cuál sería el monto anual? Preguntó la decana. $100,000 anuales, renovables por hasta 3 años para estudios de posgrado. Los ojos de la decana se agrandarán. Es una contribución extraordinaria. Puedo preguntar qué motivo esta generosidad. Alexander había preparado esa respuesta. Durante el proyecto Phoenix, tuve la oportunidad de trabajar con algunos de sus estudiantes, y me impresionó el nivel de talento que están desarrollando. Creo que la industria tiene la responsabilidad de apoyar a la próxima generación. 2 semanas después, recibió una carta oficial informando que había sido seleccionada para la nueva beca de investigación. Alexander se enteró a través de Michael, quien mencionó que había parecido increíblemente emocionada. El viernes de esa semana, aproximadamente a las 6 de la tarde, Sarah anunció que Smith estaba en el lobby. Alexander había estado esperando, pero ahora se sintió más nervioso que nunca. Cuando entró a su oficina, Alexander pudo ver que estaba emocionalmente agitada. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud, confusión, y algo que podría haber sido enojo. Alexander, dio sin preámbulos, necesito preguntarle algo directamente. ¿Tuvo usted algo que ver con la beca que recibí? Alexander había decidido de antemano que si le hacía esa pregunta, le diría la verdad. Si cerró los ojos por quería demostrar que mis sentimientos hacia ti no tienen nada que ver con poder o control. Quería que tuvieras la libertad económica para tomar decisiones sin presión financiera. Camino hacia la ventana, tensa y conflictiva. Alexander, eso fue increíblemente manipulativo. Las palabras golpearon a Alexander como un puñetazo. Esa no era mi intención. ¿Cuál era su intención? Preguntó ella, volteándose con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. Comprar, eliminar mis objeciones comprando una beca. Alexander se levantó, sintiendo desespero. No. Mi intención era eliminar las presiones económicas que te hacían sentir vulnerable. Quería que pudieras tomar decisiones sobre nosotros basándote solo en tus sentimientos. Se quedó callada por un largo momento. Finalmente, habló con una voz que temblaba ligeramente. Alexander, se da cuenta de que acaba de confirmar exactamente por qué no podemos tener una relación. ¿Qué quieres decir? Usted resuelve problemas con dinero y poder. Yo veo un obstáculo en nuestra relación. Así que usted usa su riqueza para eliminarlo. ¿Qué pasará la próxima vez? Voy a comprar soluciones también. Alexander sintió que el mundo se desmoronaba. Fue un error de juicio, pero mis sentimientos son genuinos. Se acercó a él. Lo sé, Alexander. Y esa es la parte más triste. Creo que sus sentimientos son genuinos, y creo que los míos también. Pero somos demasiado diferentes para que esto funcione de manera saludable. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando termine el proyecto Phoenix la próxima semana, no puedo seguir trabajando con us. Y no podemos volver a ver. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Alexander, para lo que veo, estos meses han sido algunos de los más significativos de mi vida. Pero a veces las personas correctas se encuentran en el momento equivocado. Alexander no durmió esa noche. Se quedó en la oficina, caminando, replanteando cada decisión. A las 3 de la mañana, se encontró parado frente a la pizarra donde había resuelto el problema del edificio. Podía recordar cada trazo, cada símbolo, la expresión de concentración absoluta en su rostro.
Esse pregunto cuando había perdido el esa pagen por su trabajo. A las 5 de la mañana, tomo una decisión. Llamo a Michael, necesito que vengas a la oficina. Hay algo importante que tenemos que discutir. Alexander, son las 5 de la mañana. ¿Estás bien? No estoy bien. Pero creo que finalmente sé lo que tengo que hacer para estarlo. Una hora después, Michael llegó con café y una expresión preocupada. Encontró a Alexander rodeado de documentos financieros y planes de negocio. ¿Qué es todo esto? Preguntó Michael. Es mi vida durante los últimos 15 años. Y creo que es hora de hacer cambios fundamentales. Durante las siguientes 3 horas, Alexander le explicó una idea que había estado formando toda la noche. Quería reestructurar completamente Collins Engineering, transformándola de una empresa enfocada en proyectos comerciales de alta ganancia, una firma especializada en ingeniería socialmente responsable. La nueva visión incluye proyectos de vivienda asequible, infraestructura para comunidades desfavorecidas, desarrollo de tecnologías sostenibles, y un programa de mentores para estudiantes de bajos recursos. Michael lo escuchó con atención creciente. Alexander, es una idea noble, pero estás hablando de cambiar fundamentalmente el modelo de negocio. ¿Estás seguro de que esto no es solo una reacción emocional a lo que pasó con Emma? Tal vez comenzó como una reacción emocional, pero mientras más lo pienso, más me doy